Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to Lifestyle with Dr. Mobi. And today we have couples talk show. Let's welcome my host, Dr. Bisma Baig. Hello. And we have our great guest. Let's go, ladies first. Noreen. I'm Noreen Anwar. We live in Maryland, and we both are, me and my husband, we are pharmacists for past 20 years. Thank you for coming. And let's hear from the guy. Hi, Assalamu alaikum, Dr. Mobi and Dr. Bisma. How are you? I'm very good. Thank you for coming to our house and having a nice conversation with us. So my wife and I, we've been here in this house for almost 16 years. In the United States for almost 30 years, actually. So graduated from Lahore, Punjab University, as a Bachelor of Pharmacy. Then I went to school here at Shenandoah University in Winchester, Virginia, and I got my Doctor's of Pharmacy degree. So we have independent pharmacies in Baltimore, and we have a good practice, and alhamdulillah, serving the community, and we have good friends like you. Thank you. So life is good. Thank you. Thank you. You're talking about Shenandoah University, and I've been to Shenandoah a couple of times. It's a wonderful place. I'm sure you went through Shenandoah. It is. It's a nice, very beautiful campus. Actually, the Winchester Medical Center that is right next to the university. It's a really great center, and it is state of the art. You can actually they actually have a heart transplant facility over there. So it's a great medical center. And Noreen, tell me about your background. And I know you are also pharmacist, right? Yes, I'm bachelor. I never pursue my doctorate degree. I had a scholarship, PhD scholarship for England, and I kind of let it go for the family. And but definitely, I mean, it's a blessing to be mom for two daughters. I have two girls, and we raise girls over here also. At the same time, I'm professional. We bought a franchise initially. We used to work for Walgreens and CVS and all these big companies, and we got tired of hours and schedule, and it was really difficult for us to manage house and our business or our work. So we tried to have some our own business. So we bought a franchise earlier, and then we realized that our own business is better. So we now own two pharmacies, and I'm running one of the pharmacy right now. I took off a little bit because of the corona. It was really very bad year for everyone. So but I've been working, and now I started as a full-time, but I'm working part-time, and I try to keep balance in the family, together, raising two girls, and then at the same time being pharmacist. Oh yeah, and it is very important for being for audience too, that to realize these two are really professionals, and they maintain a great professional life as well as home life. In my opinion, anybody who is working full-time mom as well as working outside and helping is a great achievement. I don't know how women do that, but what do you think, Bisma? Yeah, so I would like to tell our viewers that Noreen has a very wonderful background, especially working in women's health, so which is my passion too. And we had many wonderful discussions about women's health, and I would be very delighted. Actually, I have invited them to be in a program with me, an evening with Bisma, with Dr. Bisma, for women's health, so that we could share some knowledge. Noreen has great experience and great passion for women's health. So I would like to ask Noreen, so how was it when you are an immigrant here in US and you worked with your husband side by side, and you really worked very hard to establish your own business, your life, starting from scratch, because I did that too. So I can imagine, especially
in US we don't have any type of help or any type of like in Pakistan we have 4, 5, 6 types of help, different types of help. So when you did not have any help, your husband was busy and you were busy, and you guys were studying and professionally developing yourself while you were establishing your name. It is very competitive, and especially for a woman. And we are in their beautiful house, beautiful, lovely house. I wish we could show the house around. It's like a masterpiece. It's so beautifully decorated that I was asking Noreen that would you help me in decorating my own house when I get up on. So kind of Noreen has a beautiful taste, and Anwar of course, because it is not possible without the help of a supporting spouse. So I can see, mashallah, they're beautiful couple, handsome hubby and beautiful wife and beautiful daughters, very accomplished. One of the daughters is in medical school, the other is also pursuing a beautiful and very nice career in education. So please share with us, how was it working with your husband, cooking, cleaning, laundry? Please help us, share with us. It was very hard, Bisma. It was very hard in the beginning. But we were young, energetic. You are still young, by the way. You are still young. He was very helpful. We had beautiful, my daughter. I was pregnant with my daughter when I started pursuing my degree, and we have to take 3 different exams when we got here in America. Right. And I heard from my husband's friends and our own friends and all the pharmacist people that housewives, especially when you come here as a woman, even if you are professional, it's very hard to pass those exams. And those were, Chicago. It was one of the equivalency exams. Equivalency, then yes. 2 board exams, right. And then different states have their own board exams. Okay. So I was very overwhelming. It was overwhelming for me, and it was difficult. But I had my daughter at that time, and I started studying, and I said I'm going to do it. I had in my mind that I'm not a housewife kind of woman. I will run my house along with my degree and my profession. Excellent. And I was very, very profession oriented woman. So I worked over there in Pakistan also in a quality control of it was a big company. It was a multinational company. Ron Pollack. So I wanted to pursue my career. So he was in the start a little bit hesitant that how our family is going to be run and things, but he was very very cooperative, and he really let me do all these things. So I pursued my career. We both got licensed, and then our choice was either we practiced. I didn't get the license for New York. We came in New York. New York first. We started from New York, from a small house in a very small place, Brooklyn. But our dreams were big, and we pursued our dreams. So I think, Bisma, one thing we learned with our in this whole life, and especially when you come outside the country, he had the dream to be successful and to have a name, because his father was in army and doctor, and I belong to a very respectful family. My parents also always want me to have a good values and career. Career. So they always teach me that woman is no less than man. And I always keep that thing in my mind. So we both struggled, and finally we achieved things we want. I still had more dreams. Of course. I had more things in my mind. I had more. I had a different passion also. But with family life and with whatever the circumstances came over, and he helped me, and we both achieved things. We bought businesses. We run businesses. We actually helped people. I'm working when we achieved this business over there, I worked with senior people. I worked with people who
who are taking the legacy actually to the next generation. So now some leaders of the industry. Yes, leader of the industry, and even when you work with common people, you relate things. And you learn from everyone. Yes, exactly. And then you when you help people with compassion and with sincerity, right? You gain so much. You gain, and absolutely. we got so much respect from people. And in the Baltimore, I think we are the only couple there. There are a lot of other pharmacists who opened pharmacies after us, and they are also pursuing the same kind of things. And we really like to help people. But at the same time, we were the pioneer of Medicine Shop as a franchisor, and then we owned our own business. So wonderful. So I would like to add, just like for the viewers, people in Pakistan will be watching this. So there's a lot of misconceptions about the society here. So all I say is, like, if you involve in the society, you will learn that these are some of the best people on earth. They have so people in Pakistan have this misconception. Whenever we go back, they ask you कि वहाँ पे तो बड़ी discrimination लोग करते हैं, और so जब आप इस society में, when you work in this society, the reason हमारे physicians, IT, people like me, pharmacists, and other people, when they're involved in the society, there is a lot of feedback and love that comes back. So यहाँ पे कोई ये नहीं पूछता कि आपने कहाँ से पढ़ा. If you're good and you help the society, they will welcome you with open arms. So this is what what I tell other people also. Okay, अगर आप इस community में involve होके इन लोगों से reach out to them, find out their stories. The reason जिसा Noreen कह रही थी, we used to service senior building. So वो जो बेचारे older people, उनके पास इतनी stories हैं, आप उनकी बात सुने, so they love you to death, and they are loyal, and they are loyal people. We've been in Baltimore for almost 20 years now, and they know us, they know by names, they know our children, we know their children. So once you assimilate in the society, then you progress. So that is basically there's no secret. If you give love, you get love. So basically, you're trying to say that about this culture, American society, that hard work, sincerity, and trust building, it is recognized anywhere. These are the principles, golden principles of life, or principles of or ethics of working. You can be anywhere as long as you are hardworking, you are sincere, and you are ready to help others. You are known. You become popular and favorite. Yes, people respect you for your work and your demeanor and your ethics. They don't care that if you came from a third world country. As long as you're educated and you're willing to help the society, then that's where the progress and the where you advance in life. That's a very good lesson, lesson to share, and lesson learned and to share. और मैं Thank एक you. चीज़ और कहना चाहूँगी बिस्मा कि जब हम मेडिकल प्रोफेशन में काम करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ यही होती है कि सिंसेरिटी एंड कंपैशन. एंड आप अगर सिंसेरिटी से उनके साथ केयरिंग होंगे, उनकी बात सुनेंगे पेशेंट्स की, लोगों के साथ आप रिलेट करेंगे. मेरे पास जो पेशेंट्स आती थी जब हमने बिजनेस लिया, तो आई वाज स्केर्ड कि इतने ज़्यादा लोग हैं, हम इन लोगों के साथ किस तरह, क्योंकि हमने उस बिजनेस को बेसिकली संभालना था, लोगों को अपनी साथ करना था, because they were already with other pharmacists and they love when they start going to one place. Over here very less community pharmacies are achievable. People go to all these chains and different pharmacies, but we wanted to create our own legacy and own thing. So I try to relate with these older ladies, with their daughters, when they come, used to sit down with me or just hug me and have different words. So एक दफा बात होती थी, उनके नाम याद रखना, उनकी दवाइयाँ याद रखना, उनको मेडिसिन की सारी चीज़ें बताना, साइड इफेक्ट्स, उनकी डिफरेंट चीज़ें आप उनसे डिस्कस करते हैं. When you talk to them second time and you ask them with the name, okay, Miss Brown or Miss Elizabeth, how you doing? So they feel so good. Oh, you remembered my name. Oh, that's really very nice. This pharmacist is so special. Yes. So that's how we created our business and our legacy. आपकी बात को मैं समराइज इस तरह से आप कहना चाह रही हैं कि सबसे पहले कोई भी कस्टमर, क्लाइंट
ریٹین تو کر سکتا ہے لیکن ان کو سسٹین کرنا, ان کے ساتھ ریلیشن مینٹین کرنا از امپورٹنٹ. کلائنٹ ایک دفعہ آتے ہیں لیکن وہ ان کے پاس چوائس ہے اور بہت کمپٹیشن ہے کہ وہ کہیں بھی چلے جائیں, لیکن آپ لوگوں کا پرنسپل یہی رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ ریلیشن بلڈ کرتے ہیں, اور یہ ایک بہت ہی زبردست بات ہے کسی بھی بزنس کے لیے, بزنس کی پروگرس کے لیے, کہ کلائنٹ ایکوزیشن تو ایک بات ہے لیکن پھر اس کو ریٹین کرنا, اس کو ہم کہتے ہیں ریٹین کرنا. تو یہ اس میں میرا ایکسپیرینس ہے کہ میں نے آپ کے کلائنٹ سے بات بھی کچھ سے کی ہے اور مجھے پتہ چلا کہ وہ آپ لوگوں کو دے لو یو ریئلی, بوتھ آف یو. سو اس لیے یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ یو گائز آر ڈوئنگ ریئلی گریٹ. پورے ڈی ایم وی ایریا میں آپ کا نام ہے اور ماشاءاللہ دونوں میاں بیوی کا بہت بڑا نام ہے. ایک فارماسسٹ کپل, ڈاکٹر آف فارمیسی اینڈ فارماسسٹ کپل کے نام سے دونوں میاں بیوی بہت ویل نون ہیں, اور بالٹیمور اور ڈی ایم وی ایریا میں ان کا نام بہت سی چیزوں کے لحاظ سے جانا جاتا ہے, مانا ہوا نام ہے, پاپولر کپل ہے یہ ہمارا. Thank you. So we are really blessed to have friends like in this area, you guys also, and we are blessed to have this family, and it's good to be part of this community, our Pakistani community. ہم پاکستان سے جتنا پڑھ کے آئے تھے, جو چیزیں لے کے آئے تھے, اس کو سنبھال کے رکھنا, ان ویلیوز کو آگے پروموٹ کرنا, جی بالکل, دینا, اور پھر فیملی ادھر اپنی کمیونٹی میں اس کو سسٹین کرنا. It was really good and it is a hard work. We did our job. God knows what better and what not, but اپنی طرف سے ہر انسان محنت بھی کرتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے. اور آپ بسما ایک چیز یاد رکھیں, کوئی بھی چیز آپ ود ہارٹ کریں گے تو وہ چیز ہمیشہ اچھی ہوگی. That's a principle, جی. اپنی ویلیوز کو بھی رکھیں آپ. میں کہتی ہوں پاکستان سے آ کے مجھے بھی بہت خوف تھا کہ میں جب یہاں آؤں گی تو پتہ نہیں کس طرح کی زندگی ہے, کیسے آپ اپنے آپ کو ایوالو کریں گے, کیسی چیزیں ہوں گی. بٹ وی آر ویری بلیسڈ to have this family, and اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ابھی تک جو زندگی گزر رہی ہے اس میں بہت سی چیزیں اللہ نے بہت ساتھ دیا ہے. جی if you don't mind, ایک چیز میں چونکہ آپ کے پروگرام کے توسط سے I would like to send this message out to parents, and if younger children are watching, there is no shortcut to success. If you see us sitting here, there's a lot of hard work. For a long time I didn't know what Saturday morning looked like. So we worked hard, and then also I would recommend or advise parents, academics is the key to every success. ہمارے پیرنٹس میں اب کافی بحث ہوتی ہے ہمارے دوستوں میں کہ بھی بچوں کو کرنے دو جو کر that holds true for some cases, but the parents have to push their kids to academics, چاہے وہ بیچلرز ڈگری ہو, چاہے وہ ماسٹرز ڈگری ہو, پی ایچ ڈی ڈگری ہو. the way to success is academics. اور مجھے پاکستانی کمیونٹی میں نا اکیڈیمیا میں لوگ زیادہ نظر نہیں آتے. I was, even though we had retail pharmacies, I was the only one in my cohort, and when they asked in the introduction, why you want to do this doctor of pharmacy degree? So I told them I wanted to advance my knowledge, and it will help me in the business, and it did. But ہماری کمیونٹی میں people are looking for shortcuts. تو میں تمام بچوں کو یہ کہوں گا کہ شارٹ کٹ سے sustain success نہیں ہوتا. Academics is the only thing that takes you and sustains your success for a long time. So this is my message to Very well said. Thank you for. And I would like to ask, being such a successful couple, tell me, and audience know that behind every successful جی man, اب ذرا فن والی باتیں ہو جائیں, فن کی باتیں اب کرتے ہیں دونوں سے, سیریس ٹاک کے بعد. and behind every unsuccessful man there are multiple. So but behind successful couple, let's hear from جی. Anwar. So I think successful couples, arguments, لڑائیاں بہت زیادہ. So this is what I've experienced in life. جب اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے تو آپ کی لڑائی بھی ہوگی. There will be a difference of opinion. اور جب لڑائی ہوگی اس کے بعد صلح بھی ہوگی. I think اگر آپ بات کو دل میں رکھیں اور اس کو چلاتے رہنا تو then obviously something wrong will happen down the line. آپ کو اگر غصہ آیا آپ اس کی اپنی بھڑاس نکالیں, اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کریں,
2 दिन लड़ाई होगी, तीसरे दिन सुलह होगी, अच्छा खाना खाने को मिलेगा, and everything goes on fine. तो इसका मतलब है नौरीन बहुत अच्छी कुक भी हैं, जो कि मुझे पता है पहले से, लेकिन हस्बैंड का कहना बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मानना बहुत बड़ी बात है. और यहाँ पे एक छोटा सा अब नौरीन आपकी बारी. शेयर कहना चाहूँगी. जी जी. कभी अर्श पे कभी फर्श पे, कभी अर्श पे कभी फर्श पे, कभी इनके दर कभी दर बदर, वाह. कभी इनके दर कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया. तो ये मैं कहना चाहूंगी मोबी भाई कि इट वाज नॉट एन इजी पैथ फॉर अस आल्सो. बेशक हम लोगों की लव मैरिज थी एंड माँ बाप की भी पसंद शामिल थी, सब कुछ था, बट इट वाज वेरी अपसाइड एंड डाउन. तो हर जिंदगी में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हैं, highs and lows होते हैं. Every person goes through that. But good part is that we both stick to each other. We had a good relationship. एक दूसरे की बात समझना, जो भी लड़ाई झगड़ा हर घर में होता है, हर तरह के arguments होते हैं. So I'm very happy that at least at the end of the day we are together and we wanted to listen to each other. एक दूसरे की बातों को समझना. Open communication आपका जो है, और willingness to work on the issue is important. Exactly. So we always discuss things at the end of the day and then it worked out. So इससे लगता है आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग के साथ शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, और यही ओपन कम्युनिकेशन एंड रिस्पेक्टफुल एक्सप्रेशन जो है एक दूसरे के साथ शेयरिंग रिस्पेक्टफुली. जहाँ रिस्पेक्ट होती है वहाँ रिलेशंस लास्ट लॉन्ग. सो my question again now to Noreen is, thank you for telling me that इन्होंने एक बड़ी important बात की है, and that is actually that there's a fight and then I get good food. So that caught your eye. So what is the secret to keep Anwar bhai happy? आधा सीक्रेट तो पता चल गया. खाने का definitely जी. he has food likeness and dislikeness, so I have to keep that. And the other thing is ke mashallah he is very lively, very entertainer. He loved to go out, he wanted to enjoy friends. मैं जब even शुरू में हम लोगों का बहुत छोटा सा घर भी होता था, तो I always invite. We are warm people. वो दोनों आप दोनों हैं, आप दोनों जी. We have warmth in our house, we have warmth in our personalities. We love to invite people, we love to have people. मेरी फैमिली भी बहुत बड़ी थी, मैं बड़ी फैमिली से आई थी, तो मुझे खाना पकाने सर्व करना, मुझे कभी मैं लोगों के घर जाती थी तो कोई चाय बना के हल्की सी कोई चीज रख दी किसी ने, कोई इस तरह से कर दिया, तो मुझे अजीब लगता था कि लोगों के अंदर वो हॉस्पिटैलिटी नहीं है, लोग किसी को घर में पसंद करते, वेलकमिंग आपको वेलकम नहीं फील होता. हमारे घरों में ये चीज नहीं, पाकिस्तान में भी, और मैं अपनी बच्चियों को भी यही टीच करती हूँ कि जब आपके घर कोई आता है आप उसको पूरी इज्जत दें, बिल्कुल. वो मेहमान आपके घर बरकत होती है, और बरकत लेके आते हैं. शेयरिंग होंगे. लोग गांधी साहब कहते हैं ना कि भूखे को खाना खिलाना, इट डज नॉट मीन कि कोई बेगर ही हो तो उसको खाना खिलाए तो आपको सवाब मिलेगा. जो आपके घर एनीबॉडी हूज हंग्री, मेहमान अल्लाह की रहमत है, मेहमान अल्लाह की रहमत कही जाता है. तो लगता ये है मुझे, और ये मेरा अपना है क्योंकि हम दोनों दोस्त, हम तो आपके दोस्तों में भी हैं और बहुत दफ़ा देख चुके हैं. वन ऑफ द मोस्ट हॉस्पिटेबल कपल, बहुत प्यार से मिलते हैं, और जब भी मिलते हैं इस तरह से मिलते हैं कि जैसे आप ही उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी दोस्ती बढ़ी, लेकिन जब भी मैं नौरीन से मिली हूँ हमेशा यही बात कि तुमने आना है, मैंने खाना बनाना है और तुमने आना है. और ये हमेशा ये नौरीन के साथ और इवन अनवर के साथ भी यही रहा है कि बहुत ज़्यादा वेलकमिंग एंड पॉजिटिव वाइब्स देते हैं. और मैं ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगी पूरी कम्युनिटी के साथ, जो मैं ख़ुद फील करती हूँ, मैं भी इसी ट्राइब से बिलोंग करती हूँ. और दूसरा ये है कि ये दे आर वेरी गुड रोल मॉडल्स, और अपनी बच्चियों की जिस तरह इन्होंने अपब्रिंगिंग की है, और इस तरह से पूरी कम्युनिटी के टीनेजर्स और मेरी बच्चों के लिए भी ये रोल मॉडल मैं इनको कहती हूँ. जी. Or I will ask now to Anwar bhai, tell me what is best way to keep
your wife happy. That's very important for ladies. I need to learn that. So yeah, this is an ongoing struggle. Long time ago लिखी थी ना book के men are from Mars and women are from Venus. तो वो for a long time मुझे समझ ही नहीं आई कि इसका मकसद क्या है. So जो कहते हैं ना कि जब actually समझ आई कि there are two planets actually. So you have to get into their mind. So it's a constant hit and miss. आप try करते रहे. हो सकता है कि you'll get to that point कि so but then again Allah Ta'ala ने औरत के अंदर इतनी बर्दाश्त और strength दी है कि she overlooks a lot of stuff, but men do make mistakes, but it's not intentional. But we keep trying. So अगर कोई कहे कि मुझे पता है कि exactly औरत को किस तरफ, I think that is like an oxymoron. Very well said. That's very important. He always buy me a good jewelry. Oh, that's nice. Okay, secret And I bring flowers. Flowers. And from all these years, for every time I can tell because I think he don't remember that much. But he always write me a card. Oh, this nice. was the only Corona time that he That was not is so able to do wonderful. that much. Handwritten But card? He always write me a card, and he always bring me flowers. That's beautiful. And Beautiful. then of course a nice gift. So I always like that. If he remembers some of the very few birthdays he forgot, but every time he tries to do something good on my birthday. So आप क्या करती हैं? अब आप बताएं आप क्या करती हैं? कैसे उनको खानों के अलावा? वही इसी तरह की चीजें, एंटरटेनमेंट, कहीं बाहर अच्छे डिनर पे हम लोग चले जाते हैं. और I also bring a card and flower. मैं हमेशा plants लाती हूँ. मुझे plants का बहुत शौक है. तो आप अपने लिए लेके आती हैं? Basically मैं घर के लिए लाती हूँ. I know. जी बिल्कुल. अभी भी हमारा 2 साल पहले इनकी बर्थडे पे जो मैं plant लाई थी, I always put water. Okay. Oh, that's sweet. sweet. To remind him कि ये plant. Love is growing. He's done so many things. Like one of the things, इसको कुत्तों से बहुत डर लगता था. So she, for me, but we इनको बहुत पसंद थे. So we have 2 cats, put birds there. That's nice. का शौक था. So she puts up with a lot of things. Compromising personality. In the name of love. Yeah, in the name. That's beautiful. Beautifully said, both of you. And also tell me now, if when it's everybody goes through stress, so what is the best way you to find to relax, for as a couple, लड़ाई के बाद के जब भी स्ट्रेस ज्यादा हो, चाहे पहले हो चाहे बाद में. लड़ाइयाँ होती हैं. I think Noreen का है कि ये नमाज पढ़ती है. So she सूरह यासीन ये बहुत ज़्यादा पढ़ती है. So she prays. So मैं इंग्लिश में कुरान, so I believe in Sufism. So मेरा ये होता है कि अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो आप जिम चले जाएं. Do the elliptical, do वर्कआउट करें, अपना स्ट्रेस को उस तरह से रिलीज करें. जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं, अगर आप ट्रेडमिल पे हैं या elliptical पे हैं ना, तो your mind is constantly solving. Exercise makes you very calm. आपकी एनर्जी भी रिलीज होती है उस तरह से, कंस्ट्रक्टिव. इतनी बिजनेस लो से गुजर चुके हैं, हाइज भी हैं, अल्लाह का शुक्र है. But there have been times that we were in a really grave situations. लेकिन I think the best thing is कि अल्लाह से आप दुआ करें. And you don't need to उसको इश्तिहार लगाने की जरूरत नहीं. जरूर जी. जैसे आप अपने दुआ करें. It could be driving to work. Exactly, very true. हाँ, आप दुआ पढ़ लें और अल्लाह ताला जो है ना वो सॉल्व करता है. अल्लाह से कनेक्शन रखें. कनेक्शन रखना बहुत जरूरी है. बिल्कुल. The absolute solver of problems is अल्लाह ताला. बिल्कुल. वो आप सिचुएशन, अगर जो चीज लिखी हुई है, अगर प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप ये सोच लें कि ये प्रॉब्लम अब लिखी हुई है तो इसको आप कुछ नहीं कर सकते. सो थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन रादर देन उसमें डिस्पेरिटी में आप. It's always to tackle that problem in a sensible way. So problems आती हैं हर बंदे की लाइफ में. अब लाइफ की इस पार्ट में आप अगर सोचें कि कोई बंदा प्रॉब्लम्स के बगैर जिंदगी गुजार रहा है, that's impossible. So हर इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम्स अप एंड डाउन एंड मुश्किलात आती हैं. You have to go through with हर बंदे का टैकल करने का भी डिफरेंट तरीका है. तो हमने अपने तरीके से समटाइम हम we love to go to our friends also. So अपनी दुआ भी करें, अल्लाह ताला से मांगें. अल्लाह ताला आपकी मैंने एक चीज़ देखी है लाइफ में कि अगर आप खुदा से, ज़रूरी नहीं है कि आप 5 वक्त सिर्फ खुदा की तरफ सजदे ही कर रहे हैं तो अल्लाह ताला सुनता है. खुदा से कनेक्शन
آپ کسی بھی لمحے آپ خدا سے بیٹھ کے کنیکٹ کریں اور خدا سے مانگیں اور دعا کریں کہ ہمارے لیے یہ آسانی کر دے اور یہ ہمارے لیے بہتر کر دے، رستہ نکال دے. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سنتا ہے. جی ویری بیوٹیفل. اب یہ بتائیں آپ دونوں میں سے گانا کون گا سکتا ہے؟ ہم دونوں میں سے گانا سنائیں یا آپ ہمیں کچھ سنائیں؟ ہمارے ویورز کو وہ بہت خوش ہوں گے. آپ کے اب دوسری سائڈ بھی دیکھیں، چلیں دونوں مل کے گا لیں. آپ ایک گانا ہمیں سنائیں گے؟ آپ ایک ساتھ ہو جائے. ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ ڈانس کر سکتے ہیں. گانے کا جو ہے نا وہ چلے ہم آپ کو فورس نہیں کرتے، شعر سنا دیں، شاعری سنا دیں، گانا سنا دیں، کچھ بھی جو آپ کو ہم اچھی اس پہ پازیٹیو پہ فنش کرنا چاہتے ہیں، جس فن وے میں. That's okay. میں ایک زمانے میں بہت پوئٹری کرتی تھی. I used to write and I bring when I came in United States I brought few books and you know شاعری کی اپنی میں لکھی ہوئی چیزیں. وہ unfortunately ہم جس گھر میں رہتے تھے وہاں پانی آ گیا تھا تو all my papers went down the drain. See life happens. میں نے اس کے بعد پھر چھوڑ ہی دیا. پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے لائف میں اتنی اسٹرگل، اتنی چیزیں، بچوں کے ساتھ اپ اینڈ ڈاؤن، پھر جابس یہ وہ، تو I couldn't keep up with my شاعری. لیکن اب چلیں جو جی چیزیں کلیکٹ کرنی شروع کر دی ہیں and I'm reading some of the things. تو میں ایک چھوٹی سی پوئم پڑھ دیتی ہوں ضرور. کیا یہ ممکن کہاں کہ ہم فہمیں درکار بھی ہوتے، کہ جو مطلوب بھی نہ تھا سجے بازار بھی ہوتے. میری تخلیق کے فن پارے میں کچھ نقص تھے باقی، یہ دکھڑے آنکھ سے بہتے تو کچھ شاہکار بھی ہوتے. میرے تم ہم سفر بن کے قدم دو ساتھ تو چلتے، نشاں بھر منزلوں کی راہ میں کوہسار بھی ہوتے. افسانہ اپنی چاہت کا نہ رسوا کو بکو ہوتا، جو طے کچھ معاملے درپیش پسے دیوار بھی ہوتے. دیوار غیر میں بہتے ہوئے اشکوں کی قیمت کیا، جو اپنے شہر میں گرتے تو کئی غمخوار بھی ہوتے. تجھے محبوب بچھڑنے کا کوئی ملال گر ہوتا، یہ تیرے بھیگے بھیگے سے کچھ رخسار بھی ہوتے. واہ بہت. میں آپ کو ایک لطیفہ سنا. ہسبینڈ اینڈ وائف. چلیں جی آپ سنیں. صبح ہسبینڈ اخبار پڑھ رہا تھا تو وائف کہتی ہے کہ مردوں کے لیے وہاں پہ جنت میں حوریں ہوں گی تو عورتوں کے لیے کیا ہے؟ تو ہسبینڈ جو ہے نا بڑا سڑ کے کہتا ہے کہ جی لنگور. تو بیوی کہتی ہے لو اے کی ہویا ایتھے بھی لنگور تے اوتھے بھی لنگور. بھائی یہ انور کا جوک ہے، اس کو باقی اوفینس نہ لیں. باقی کچھ بھی کہ ہسبینڈ جو ہیں ہسبینڈ الرٹ، یہ انور ٹیلنٹ ہے. He can say so many good jokes. جی وہ ہم دیکھ سکتے ہیں جو بولتے ہیں. جی جی اس ٹائم پہ شاید اتنے جوکس یاد نہ آ رہے ہوں but he can always you can relate him with jokes. ایک اور ہے وہ سردار جی سے کہتے ہیں، سردار بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں سردار جی کی ہویا؟ کہتا ہے یار وہ میرا ڈرائیور سی نا تو میری بڈھی جڑی ہے نا وہ ڈرائیور دے نال نس گئی. کہتا ہاں تو بڑی پیڑی گل ہے، ہن کی کرو گے؟ کہتا پھر نواں ڈرائیور ہی لبنا پڑے گا. اوکے میاں بیوی کے جوکس ساری زندگی چلیں گے. Yeah, that is very nice. So any final message you have for us? میں تو یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم سب جو پاکستانی یہاں پہ اس وقت آئے ہیں اور جس مشکلات سے گزرے ہیں، جس طرح سے ہم نے چیزیں اچیو کی ہیں، وی آل او ٹو آور کنٹری. اینڈ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم مطلب پاکستان میں جا کے ہی کوئی چیز کریں. وی آر سٹنگ ہیئر، وی آر دا ریپرزینٹیو، وی گاڈ بلیسڈ اس ود سو مچ تھنگس. ہماری اگلی جنریشن کے لیے ہمیں اپنی ویلیوز کو قائم رکھنا ہے، ہم نے اپنی پاکستان کی آئیڈینٹی کو قائم رکھنا ہے اور آگے اگلی جنریشن کو یہ چیزیں بتانی ہیں. اور یہاں پہ رہتے ہوئے جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں اپنے پاکستان کے لیے، وی شوڈ ڈو اٹ وٹ ایور از ان یور ریچ. جو کام آپ بیٹھ کے کر سکتے ہیں وہ اپنے پاکستان کے لیے آپ ضرور کریں. آئی واز آلریڈی ان پالیٹکس فار سرٹن ٹائم وین آئی واز ان اسکول، لیکن یہاں آ کے مجھے اس کا ٹائم نہیں ملا. لیٹلی آئی ایم فائنڈنگ سم platforms and things and stuff, so I wanted to do for some of the things for Islamic community and at the same time for Pakistani community. Excellent. So I really very love nice. to do that and I want to join some of the Excellent. things too. So ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ
انور جو ہیں ڈاکٹر انور یہ بہت سرٹیفائڈ امیونائزیشن میں سرٹیفائڈ ہیں اور ان کو ہمارے این ایوننگ ود بسما پروگرام اینڈ نورین ایز ویل. سو ہم ان دونوں کو آپ کے لیے چونکہ میرا پرومس تھا کہ ہم بیسٹ آف دا ڈی ایم وی اور اکراس دا ورلڈ لے کے آئیں گے, تو انور کو آپ جلد ہی دیکھیں گے میرے ساتھ کرونا ویکسینیشن کے پروگرام پہ, اور نورین کو بھی ہم ان کو بھی نہیں جانے دیں گے, ان سے بھی نالج گین کریں گے. نورین کا اسپیشل انٹرسٹ ہے وومنس ہیلتھ, سو ان کو میں اگلے پروگرام میں بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ, وہ ایک سرپرائز ہوگا پری مینوپازل اینڈ پوسٹ مینوپازل وومن کے ریفرنس سے کسی بڑے ہاٹ ٹاپک پہ ان کو میں لے کے آؤں گی, اور ان کے ساتھ این ایوننگ وتھ بسما میں ہم ڈسکشن کریں گے. اگر آپ کے پاس کوئی کویشچنس ہیں تو آپ لائف اسٹائل ود ڈاکٹر موبی اور بسما ڈاکٹر بسما ہیلتھ اینڈ ویلنس پہ کویشچنز آپ مجھے ان باکس کریں, ڈاکٹر موبی کو کریں, تاکہ وہ کویشچنز ہم اپنے پروگرام میں ان بریلینٹ لوگوں سے پوچھیں. And thank you for watching our show. Thank you very much. Thank you for having us. Thank you. ہو گیا زبردست. 256 بس جو ایڈیٹنگ آپ کو لگی وہ